morning, students. Today I am going to solve some problems based on binomial distribution. So the first problem, for a binomial distribution, if n is equal to 5 and p is equal to 0.4, so the n and p both are parameters of the binomial distribution. So when n and p value is given in the problem, so find mean, mode and variance value. Clear? Okay. So let us solve this problem. Solution. So given, so n is equal to 5, p is equal to 0.4. Okay? Yes. So what is the mean formula? So mean of a binomial distribution is equal to np. Clear? So in this problem, n value is given, so that is the 5. I substitute in the place n, so 5. I will substitute 5 in the place of n. So 5 into, what is the p value? And also the p value is given in this problem. So that is 0.4. The product of 5 and also the 0.4. So that is the 2. So we have found the value of mean of a binomial distribution. So like that. So let me solve the mode value. So already I have told you when explaining the properties of the binomial distribution, when np is integer, the mode value is equal to the mean. Clear? So ಇಲ್ಲಿ mean value ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದ್ದಾಗ mode value ಏನಾಗಿರ್ತದ mean ಆಗಿರ್ತದ. ಸೊ mean value ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು. So and also mode value also is equal to 2. Clear? Yes. So let me find the value of variance. Variance of a binomial distribution is equal to npq. Okay, already we have the values. So n value is given, p value is given, so q value is not given in this problem. So simple, by the help of p value we can ascertain the p value easily. So already we have know that p plus q, probability of success plus probability of failure, is always equal to the 1. Clear? So in this problem they have given p value but they have not given q value. So it is simple, q is equal to 1 minus p. So 1 minus p, what is the value of p? 0.4. So from 1 I have to subtract the 0.4. So ultimately we will get 0.6. Okay. So n value is 5. So here n value 5 is. Okay. Into p value is 0.4. Okay. Into q value is 0.6. So multiple of these values, the product of these values, so 1.2. So 1.2 up. So the first problem is completed. So let me solve the another problem based on the binomial distribution. So in this problem they have given the n value and also they have given the mean value. So in this problem nalli avaru n value ಮತ್ತು mean value, mean means np value ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, p ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ,
So we need not to find out the mean value because already they have given. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು mean value ನ find out ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Already ಅವರು mean value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So mean is equal to, what is the formula? NP. So mean of binomial distribution is equal to NP. The mean value. So the mean value already is given. So that is the 2. So just substitute in the place mean. Okay. So n value is also given. So that is the 8. But they have not given p value because of they have asked to calculate p value. So just put it. Okay. So 2 is here. So divided by, so n2 p ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ is equal to ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ is equal to p. 2 1 ja 2 4 ja. So 1/4 is equal to p. So that is the p value 1/4. So you can also write in decimal form. So that is 0.25. Clear? Okay. So let me find out the standard deviation. So standard deviation of a binomial distribution, standard deviation of a binomial distribution is equal to square root of n p q. Okay. So I substitute the 8 in the place n. So n ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. So n ಎಷ್ಟಿದೆ 8 ಇದೆ into what is the p value? So that is 0.25. We have find out 0.25 into. So q value is not given in this problem. It is easy to calculate. So q is equal to 1 minus p. So 1 minus, what is the p value? 0.25. So from the 1 we have to subtract 0.25. So ultimately we will get the 0.75. So 0.75. Clear? So just put. So square root the multiple of 8.25 and 0.75. So that is the 1.5. So 1.5. So what is the square root of 1.5? So ultimately we get 1.22. So that is the standard deviation. So in this problem we have found out so the value of p 0.25 and also the standard deviation 1.22. So this is the second problem. Let me solve the third problem of a binomial distribution. So in this problem, find the mean, variance and standard deviation of a binomial distribution whose parameters are. So n is equal to 7 and p is equal to 0.1. So mean is equal to solution mean of a binomial distribution is equal to np. Okay. So n value is given in this problem. So now n ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ p 7 ಅನ್ನು ತುಂಬ್ತೀನಿ 7. So p value 0.1. So 0.1. So the product of 7 and 0.1 7 ಮತ್ತು 0.1 ರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So that is the 0.7. Okay. So next, variance of a binomial distribution, variance is equal to npq. Okay. So n value is given, so 7 into p value is given 0.1 into. So now q value na find out ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So q is equal to 1 minus p. 1 minus p value is given, so that is 0.1.
ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು 0.1 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 0.9 ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 7 0.1 and 0.9. ಸೊ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಬ್ಧ. ಸೊ ನಮಗೆ 0.63 ಬರುತ್ತೆ. 0.63 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ standard deviation of a binomial distribution is equal to square root npq. Okay, the square root, already we have calculated the npq value, so that is 0.63. 0.63. So the square root of 0.63 is 0.7937. 7937. So that is the standard deviation. Let me solve the fourth problem. The mean of binomial distribution is 6. The standard deviation is √2. Okay. So mean is equal to, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So np is equal to 6. So that is equation number 1. So by the help of standard deviation, we have to ascertain the variance value. So variance is equal to npq. Okay. So simple, √2 square bracket 2. So now variance ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ವರ್ಗ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ವರ್ಗ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ 2 ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಸೊ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಸಿಂಪಲ್, √2 ಇಂಟು √2 ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 4, ಸೊ 4ರ ವರ್ಗಮೂಲ 2. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಎನ್ ಮತ್ತು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ npq divided by, so equation number 1 np is equal to, what is the npq value? Npq value is the 2. Okay, so here so what is the value of np? So that is the 6. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, p ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ q is equal to 2 1 ja 2 3 ja ಅಂದ್ರೆ 1/3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ p plus q is equal to 1, but in this problem p value is not given, so p is equal to 1 minus q. Okay, so 1 minus, so what is the q value? 1/3. So 1/3 decimal ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. So 1/3. So 1 ಅಂದ್ರೆ 1/1 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಮತ್ತು 3ರ ಒಂದು LCM ತೆಗೆದಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ. 1 3 3 3 1 3 1 3 3 minus 1 1 3ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂದ್ರೆ 2 2/3. ಸೊ 2/3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ನು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2/3. ಓಕೆ, ಇವಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಸೊ mean is equal to NP. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು 6. ಓಕೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 2/3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾರಿ ಪಿ is equal to 2/3. ಸೊ 2/3. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ 6 ಇಂಟು 2/3 ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1 ಜಾ 2 3 ಜಾ 3 3 9 ಮೀನ್ಸ್ n is equal to 9. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು p ಮತ್ತು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 5ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 5ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತ 4ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತಿದೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ binomial distribution if mean is equal to 4 and standard deviation is equal to √2, find the parameters. Parameters ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ binomial distribution. So the parameters of binomial distribution n and p. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ mean is equal to np. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 4. ಸೊ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರಲಿ 1 ಆಗಿರಲಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ is equal to npq. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ √2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಗಮೂಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ವರ್ಗ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವರ್ಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ √2 ಇಂಟು √2 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಮೀಕರಣ 1ರಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ npq. npq divided by, so what is the equation number 1? np. So npq value ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ 2. ಸೊ 2. np ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, np ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ. ಸೊ 4. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, p ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳಿದಿದೆ ಅದು q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 2 1 ಜಾ 2 2 ಜಾ ಅಂದ್ರೆ 1/2. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2. ಸೊ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 ಬಂತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ n ಮತ್ತು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, n ಮತ್ತು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ q ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ p ಕೊಟ್ಟಾಗ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. So p plus q is always equal to the 1. So in this problem we have to find out p value. So 1 minus plus q ಇದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ q ಆಗ್ತದೆ. 1 minus q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1/2. ಸೊ 1ರಲ್ಲಿ 1/2 ತೆಗೆದಾಗ 1/2 ನ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 6. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು np ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಮೀನು 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 is equal to n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸೊ 1/2 ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು is equal to ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ 1/2 ಇದ್ದು 2/1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಬರೀಬಹುದು, 2 ಬಿಡಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ n ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೀವಿ. 4 2 8. 8 is equal to n is equal to
8. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. So in this problem we have find out the parameters of binomial distribution p and also the n value. So ಈ 1 ರಿಂದ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೊ ತಾವೇನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್.